Hi, how are you? Nice to meet you here. Yes, same for me. Great to see you. Almost 200 people will be there, I guess. That's really fantastic. Yeah. That's Yeah. really cool. Yeah. Yeah. Нас сегодня слушает 200 человек практически. Yeah. So have you been busy already today, or are you just starting out with? Yeah. Before your presentation, we have break, but before break, it was very interesting presentation from Jess Simmons from David Will team. Yeah, about comparison between pedophilic OCD and real pedophilic persons. Yeah, it's very practically useful study. Yeah. Cool. I mean, that's always a big question, isn't it? That people really are looking for the differences. You know, what differentiates myself from somebody who might be really, you know, sexually deviant in a way. Yeah. I'm sorry. I should have attended actually. I mean, that would have been really interesting. If you have a chance to send me the slides, that would be wonderful. Yeah, I can send you a link about the whole presentation. Yeah. Yes. Yeah. Oh, that would be wonderful. Yeah. Really good. How are you, Maria? Are you all right? Good to see you too. Unmuted. Sorry. Hi. Yeah, it's lovely to see you. I'm fine. Yeah, thanks. Really good. And so it's a really big group of people. Yeah. It's you know, my idea is to make it annual Moscow OCD conference, and I guess it's this topic in great demand now here. Yeah, as you see. Really good. Really good. I will shortly introduce you. But I guess you will add something because I don't know much about your current affiliation. Yeah. It's always changing, you know. It's hard to keep track. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу, и я хочу вам представить нашего дорогого гостя и друга Кристиана Штирле. Маш, переведешь тогда тоже? Ты хочешь, ну, может, мы закончим? Да. Okay, dear colleagues, we're going to proceed with the conference, and I would like to introduce our dear guest and dear friend Christian Stierle. Мы познакомились с Кристианом на одной из конференций EABCT, и я после этого посещал клинику, в которой он тогда работал, где было совершенно фантастическое отделение для пациентов с тяжелым ОКР. We met at an EABCT conference, and since then I've visited the clinic where Christian worked back then, and they had a fantastic unit for severe OCD patients. И, честно говоря, мне кажется, вот то, чем занимался и занимается Кристиан, это одна из таких образцовых вообще программ, и мы на нее во многом ориентируемся в нашем центре. And to be honest, I believe that what Christian has been doing is an exemplary program of OCD treatment, and this is something that we use a lot as an example for our work. И сегодня наша тема — это отвращение ОКР. Это очень такая сейчас современная тема, потому что отвращение, чувствительность к отвращению очень широко исследуется, и я передаю слово Кристиану. And our topic today we'll be talking about, I haven't seen the slides, so I don't know if you say disgust or repulsion in disgust in the OCD framework. So I give the floor to Stierle, to Christian. Yes, well, thank you so much. It's really a big privilege to be here with you and be able to exchange thoughts about OCD and the treatment of OCD. It's really wonderful, actually. Большое спасибо, это огромная привилегия быть здесь сегодня и обмениваться с вами мыслями по поводу ОКР и терапии ОКР. So thank you, Jakob, for inviting me and having a chance to share some ideas about disgust and what we might be able to do with disgust in OCD. And thanks, Maria, for translating. I really appreciate that.
Okay. Большое спасибо, Яков, за то, что пригласил меня поделиться сегодня моими мыслями на тему отвращения в рамках ОКР, и спасибо за перевод. So I might jump right into it, right? So I'm a CBT therapist, which in Germany means that you will have to study psychology, and then you have to do some vocational training after your studies for about around 5 years. So I've been working as a CBT therapist now for the last almost 15 years, I would say. Yeah, it's around that. Ну что же, приступим, да? Я КБТ-терапевт в Германии. Это означает, что я сначала должен получить базовое образование в области психологии и затем пройти еще несколько лет, около 5 лет профессиональной подготовки. Я практикую КБТ и работаю КБТ-терапевтом уже где-то 15 лет. And I had the chance to work in the clinic, as Jakov has mentioned, very much focused on the field of OCD and related disorders, in an inpatient setting mostly. И у меня была возможность поработать в клинике, как Яков упомянул, которая была строго сфокусирована в основном сфокусирована на ОКР и сопутствующих расстройствах, и в основном это были пациенты стационарные. About 2 years ago, 2.5 years ago, I was offered a professorship at the largest private German university, the IU International University, it is called. And then I switched from the inpatient setting to a more outpatient setting. And so now I'm mostly working, besides working at the university, on outpatient treatment for OCD. 2,5 года назад мне предложили должность профессора в крупнейшем частном университете Германии, называется Интернациональный университет IU, и я вынужден был перейти из стационарных пациентов больше в терапию амбулаторных пациентов. Поэтому сейчас в основном, помимо моей профессорской деятельности, я занимаюсь терапией пациентов амбулаторно. So this is where I'm at now, the IU International University, and Verhaltenstherapie Falkenried, which is one of the biggest outpatient centers in Germany, and it's based in Hamburg. Ну, то есть такова моя текущая аффилиация, да, я работаю в одном из крупнейших амбулаторных центров Германии, который находится в Гамбурге. So I would like to talk to you about OCD and disgust, and I really have to say that this presentation is only possible because of the cooperation with a colleague from Leipzig, Jakob Finkler-Mott. So I put him on the slides there because it's a very, very close cooperation that we're having there, and a lot of the work goes back on him actually. И сегодня я поговорю с вами об ОКР и отвращении. Я должна сказать, что эта работа не была бы возможна без участия моего коллеги Якоба Финкла-Мотта из университета Лейпцига. И я упоминаю его на слайде, потому что он приложил немало усилий к тому, чтобы это было возможно. So what do I want to do with you? I'm pretty sure that the ones of you that have been working with OCD know that besides the dominant emotion of fear, there are quite often a few others that come up during treatment or within the case of the patient. And one, which is a very, very tricky emotion, is disgust, actually. Итак, о чем бы я хотела сегодня поговорить? Я думаю, что те из вас, кто работает с пациентами с ОКР, знают, что несмотря на то, что доминирующей эмоцией является страх, в течение диагностики и терапии также выходят на поверхность и проявляются и другие эмоции. И одна из них, о которых сегодня хотела бы поговорить, это отвращение. So we are mainly going to talk about people who have problems with contamination-related OCD. So we're mainly going to talk about the subtype of contamination-related OCD. We know in these patients that disgust and fear play a very important part.
Сегодня мы будем говорить в основном о пациентах с ОКР, связанным с страхом загрязнения, и мы знаем, что у этих пациентов эмоции страха и отвращения играют большую роль в развитии их расстройства. So we know, for example, that strong feelings of disgust and fear are an important maintaining factor in OCD. And we know that those people who have problems with contamination OCD, that they have greater problems in inhibiting learned disgust reactions. So it's really, they show slower habituation, less habituation, and they have more problems in inhibiting those disgust reactions, basically. Ну, например, мы знаем, что сильные эмоции отвращения и страха являются поддерживающими факторами ОКР, и конкретно в ОКР со страхом загрязнения, о котором мы сегодня будем говорить, это расстройство характеризуется недостаточностью ингибирования выученной реакции отвращения, то есть они, получается, мы замечаем у них замедленную габитуацию или недостаточную способность к габитуации. So we're going to talk about general aspects of disgust and what kind of disorders go along with it, and then we are trying to work on therapeutic strategies, what we could do about it, basically. Мы сначала поговорим об общих аспектах отвращения и о том, какие расстройства, при каких расстройствах оно встречается, а затем поговорим о терапевтических стратегиях отвращения. But I thought it would be a good idea to get you working a little bit, and I thought we might do a little group exercise with you, and I would like to put you in groups of 3 people and let you think about when did you actually meet disgust the last time in therapy. So what kind of occasion was that? Я подумала, что неплохо было бы включить вас в работу, и сейчас я попрошу вас разделиться на небольшие группы и подумать о том, когда последний раз вы в своей терапии сталкивались с эмоцией, с чувством отвращения, и что это были за пациенты? So I'm not sure that it's a group of 3 because some people, I guess, maybe could not participate. Okay. Maybe a group of 5 or 6. Okay, sure, yeah, no worries. I mean, so we do 5 or 6, and what I would just like you to do was reflect on the question. So what experience have I gained in therapy, personally maybe, or with my patient? So it could be that you personally had an experience of disgust by something, that was told to you by your patient maybe, or some disgust that you spotted in your patient or within your patient. Я бы хотела, чтобы вы поразмышляли над следующими вопросами. Первое, какой опыт в отношении отвращения я получила в терапии? Это может быть ваш личный опыт, например, что-то, что сказал пациент, вызвало у вас отвращение, или что-то, что написал вам, или это может быть отвращение у пациента. And so the idea would be, do you have an idea what was actually the source of the disgust? So why was that patient disgusted in that moment? And мысль заключается в следующем. Подумайте, каков был источник отвращения? Почему пациент испытывал отвращение в этот момент? And could you get an idea what the worst expectation of that patient or of yourself was in that moment? So what was the possibility, what could happen actually? What was the worst that could happen in that situation? Можете ли себе представить, что было наихудшим ожиданием пациента или вашим личным ожиданием в этот момент? То есть что было худшим, что могло случиться в этот момент? Okay, so I will put you in these small groups, and so we have 38 breakout rooms now. So we try for 5 minutes. 38 комнат. У нас получается по 5 минут. Возьмите 5 минут на это упражнение. Okay. All right. So let's try it. Just
5 minutes here. Okay, just a second. Okay, here we go. Maybe for the ones that haven't been doing this before, I mean, you will get an invitation showing up on your screen and you will just have to accept in order to enter the room. That should actually work. Если вы раньше не бывали в комнатах, то у вас появится на экране приглашение в комнату. Нажмите «Принять». Примите это приглашение, и вас сразу перенесет в вашу комнату. So let's see. Yeah. I can see the number of people speedily decreasing. Yeah. But there's still 100 in. Часть людей, она почему-то, то ли, видимо, они только что присоединяются, но я их сейчас вот в другие группы распределяю, да. I mean, you really have to be on the screen in that situation in order to participate, right? I mean, if you have just gotten a cup of tea or so, I mean, you wouldn't, sometimes, you know, so we'll see. Yeah, that's true. So that's how we'll know. Yeah, so yeah, we're checking on you, guys. Yeah. But Christian, I would ask you to be careful this time because I am afraid that so many people might give so many reactions and questions after exercise. Yeah, be careful. Yeah. Because We keep it very, very short. So we basically stop at 1:30, right? Or 2:30. Is it 2:30 in Moscow now, or 12:30? Just a moment, I will check it. And then we'll have some time for discussion, etc. Yeah. Sure. Yeah. 2:45 in Moscow now. Oh, okay. We have in total 1 hour and 15 minutes. Okay, great. And we still have 1 hour. Yeah. All right. So there's just one room, I think, that only one person is in. So that's a bit of a shame. So we might just switch her to another room, I guess. У нас есть группа с одним человеком. И, может быть, имеет смысл ее перекинуть куда-то. Я такую группу не вижу. Yakov can't see that group. Maybe someone's joined. Okay. Ayjan says that she's alone in her group. Ayjan говорит, okay. А в какой группе он? Ayjan, какая группа? Жанна? Ayjan, 24-я группа. 24-я группа. Там уже никого нет вообще. I'm just manually switching people a little bit. Tatiana is one. We put her in here. Яков, я могу переместить вот человека в 25-й комнате один? Да, конечно, да. Остальные, интересно, что делают остальные 90 в этот момент? It's interesting what the remaining 90 are doing. Yeah, that's really interesting. So we should actually ask for that. That would be. Так, у нас вот еще 6 появилось людей. So we're almost done. So Ну, упражнение уже заканчивается, поэтому можно уже не переживать. Да. Okay. Because usually, I mean, technically it seems to work. I mean, maybe people, yeah, I don't know. There might be some reason.
Okay. So people should be coming back very shortly. Да, скоро уже все будут возвращаться. So just 50 seconds. 50 минут до окончания 50 секунд до окончания упражнения. Okay. All right, so people are coming back. Excellent. So, guys, any experiences that you would like to share? Does anybody of you have an example, maybe? What was the last time that you experienced disgust in your therapy? Какой-то опыт, которым вы хотели бы поделиться? Может быть, кто-то может привести пример того, как вы последний раз в своей терапии сталкивались с отвращением? I would suggest just unmute yourself, or so we have one raised hand here at least. So Я вижу, что кто-то поднял руку, 2 человека, да. Просто включайте микрофон и, может быть, говорите. Yes, please go ahead. Здравствуйте, можно, да? Меня зовут Ольга, я когнитивно-поведенческий терапевт, состою в ассоциации. В моей практике есть пациенты с ОКР, и вот случай последнего моего клиента, у него отвращение вызывали, вообще у него было страх загрязнения, заражения, но отвращение у него вызывало, когда он жирными руками прикасался к своей аппаратуре, где-то клавиатура или мышь компьютерная. Вот, это было отвращение. Или когда он умывал свое лицо, ему нужно было помыть руки, потому что руки его становились жирными, и это вызывало отвращение. Вот. My name is Olga. I'm a CBT therapist and a member of the association. So I do work with OCD patients. And latest, I was the patient with fear of contamination. And he would feel disgust. He feels disgust whenever he has greasy hands and he touches his devices, such as his laptop, and also he feels disgust. So before he washes his face, he needs to wash his hands. Otherwise, that he feels his hands are greasy, and that's when he feels disgust. All right. Yeah. Well, I know that from quite a lot of patients, actually, that they were not able then to use, for example, their cell phone or their laptop, or be able to touch their children or their spouse or whatever. I mean, that is quite, yeah, that's quite, I mean, quite impairing, actually. I mean, it impairs your life quite a lot because you're not able to do a lot of things, of course. Okay. Да, я много знаю таких пациентов, они в результате не могут иногда использовать мобильный телефон или использовать лаптоп, или они не могут прикасаться к своим детям или супругам. Это доставляет очень серьезные неприятности и лишает их многого в жизни. Okay, another one maybe? Может быть, еще один пример? So there are 2 comments. Should I translate them from the chat? Yes, that would be nice. So the first one, I'm just going to first voice it in Russian. Мы нашли интеллектуальное отвращение, идею и телесное прикосновение к чему-то неправильному, неструктурированному. So we distinguish between intellectual disgust as an idea and physical disgust from touching something unpleasant or unstructured.
And there was another comment here. I'm going to read it in Russian first. У одной клиентки есть отвращение к содержанию своих мыслей. При этом нет веры в то, что эти мысли воплотятся, но отвращение к тому, что эти мысли вообще есть, и от них не выходит избавиться. So I have a client who feels disgust towards her own thoughts. At the same time, she does not believe that there is a chance that those thoughts will come true. However, there is disgust towards the fact that she even has these thoughts and that she cannot get rid of them. And also another comment here says disgust from watching women wearing clothes that are too light and too open. Watching clothes that are too revealing, very revealing clothes worn by women. Okay. Disgust towards the thought that one can be sick and vomit. And Natalia is saying, часто сталкиваюсь с отвращением при физическом контакте с родителями, тяжелые переживания для многих. She says, I'm often faced with disgust related to physical contact with parents, and a lot of people take this quite hard. Okay. Like the fact that they feel this disgust. Мой клиент после измены жене чувствовал себя грязным, зараженным, много использовал антисептик, не мог долго прикасаться к беременной на тот момент жене. I had a client who, after cheating on his wife, felt dirty, contaminated. He would use antiseptics a lot, and he wouldn't be able to touch his pregnant wife. Wife was pregnant, and he felt disgust towards himself. Okay. And the last comment we got here from Yelena is disgust towards oneself when there are intrusive thoughts about curses towards deceased relatives. Yeah. Okay. Yeah. Wonderful. I mean, there are very different facets of disgust here. Of course, we have people who have basically what we call mental contamination and physical contamination, and both can cause a feeling of disgust, as you will see. Мы видим, что здесь есть, мы наблюдаем много граней отвращения. У нас есть люди, которые испытывают отвращение к тому, что мы называем ментальным загрязнением, и к физическим видам загрязнения. So I will continue. We will have some more time discussing about it. So basically, you could say disgust is an avoidance motivation and a defense reaction against diseases. That's what it's, was made for, basically. Мы еще много будем говорить, да, о видах отвращения, но я думаю, что в общем мы можем сказать, что отвращение – это мотивация к избеганию, защитная реакция против заражения и болезней. So you will see that it is reported first as a reluctance due to expected, mostly oral intake of contaminated objects. So it has a very evolutionary path to it, you could say. Если мы посмотрим на одно из ранних определений, то вы увидите, что в природе отвращения есть буквально эволюционный смысл. И было следующее определение: нежелание, связанное с ожидаемым пероральным приемом контаминированных объектов. So you will see that a lot of disgust has to do with food, for example, and you will spot disgust reactions with your kids, for example, that they will show disgust reactions when you offer them a certain kind of food. For example, my son, actually it's still a little bit the same, that if you offer him something green, it's really, he is disgusted very much. So everything that has to do with green vegetables, for example. Мы часто будем наблюдать, что отвращение может быть связано с едой, особенно это часто встречается у детей, когда вы им предлагаете определенный вид еды, они демонстрируют отвращение. У моего сына, например, есть такое отвращение по отношению ко всему зеленому, например, зеленые овощи, если я ему предлагаю, он демонстрирует отвращение. But you will also
experience moral disgust, as we've had some example already. So when I did something immoral, for example, that I feel disgusted about myself, or people who did something like that, I approach them with a feeling of disgust as well. Но также мы будем сталкиваться и с моральным отвращением. Если я сделал что-то аморальное, я буду испытывать отвращение к самому себе. Или если кто-то сделал что-то аморальное, то люди будут относиться к этому человеку тоже с отвращением. And you will also have interpersonal contamination fear. So people might have the fear that they get contaminated by other people, and those other people might have a negative influence on them. Not only regarding diseases, but sometimes even that you might take over characteristics or habits from other people that you don't want. Мы также будем сталкиваться со страхом межличностного заражения от другого человека. И когда люди будут испытывать страх что-то подхватить от другого человека, и это не всегда касается только именно заболеваний или вирусов, а это также может касаться, например, того, что человек может бояться перенять от другого человека какую-то личностную характеристику. So, and for us, it's sometimes very hard to distinguish disgust from anxiety. Anxiety is basically a reaction of the organism to an object of acute threat. And disgust always has a bit of a delay to it. So we usually fear consequences that will, become true in the future. Иногда бывает сложно разграничить тревогу и отвращение. Тревога – это реакция организма на острую какую-то угрозу. В случае с отвращением есть определенный промежуток, то есть мы будем испытывать неприязнь по отношению к потенциальной какой-то вещи, которая может произойти через определенный промежуток времени. So disgust has basically a couple of important cognitive processes to it. Отвращение характеризуется рядом когнитивных процессов. So one is that we believe in the law of contagion. So sorry. Please continue. Now, so once you have an object that is got in contact, for example, with a dead fly, that the milk keeps, being contaminated, basically. Первое – это то, что мы называем законом заражения. Как только объект вступил во взаимодействие с зараженным другим объектом, то он будет оставаться зараженным. Например, если в молоко попала мертвая муха, то молоко будет оставаться зараженным. So, and we also have something that we call sympathetic magic beliefs, so that we make connections between, for example, an object and an emotional reaction that will, occur with it. У нас также есть что-то, что мы называем такими магическими убеждениями, основанными на сочувствии. То есть, если мы видим определенный... Could you please come again about the object and we... Yeah, that we do make a false connection basically between an object and, for example, something that is associated with it. For example, that we do have magic beliefs that an object has some negative characteristics that might transfer to me, for example, because somebody else took it in his hand or something like that. То есть мы делаем такие ложные заключения об объектах и ассоциированных с ним качествах. То есть, например, у нас может быть такое магическое представление, что если кто-то потрогал этот объект, то если я его возьму в руки, то он может принести мне несчастье или что-то негативное. And we also have something that we call the law of similarity. So this is basically when we have objects, so somebody prepared some cookies, for example, as you see here, but they don't really look like cookies, but they remind us on something different, right? And so it will not be so pleasant for us to eat them.
Также у нас есть такая вещь, как закон сходства. Если кто-то приготовил печенье, но мы на них смотрим, и они выглядят совсем не как печенье, то мы будем испытывать отвращение, если нам предстоит их съесть. So and what we might do is two cognitive processes in that regard. So we do a primary appraisal of the object and believe, you know, how likely is it that I will be contaminated when I get in touch with that? И мы можем здесь выделить два когнитивных процесса. Первое – то, что мы называем первичной оценкой. То есть когда мы пытаемся оценить, если я вступлю в контакт с этим объектом, насколько высока вероятность, что я получу заражение. And we might do a second appraisal or a secondary appraisal then and evaluate if we do have a capacity to deal with the contamination. И мы также можем совершить вторичную оценку, то есть попытаться оценить, есть ли у нас способность справиться с этим заражением. And there is a term that we call the looming vulnerability, which means that we estimate how likely is it that this contamination will spread from from one person to another, from how flexible is this contamination, you know? И здесь у нас есть то, что мы называем концепцией надвигающейся уязвимости. То есть мы оцениваем, насколько вероятно, что если мы получим это заражение, насколько вероятно, что оно также распространится и на других людей. So actually, I have to warn you a little bit because I will show you some pictures now that might, arouse a feeling of disgust. So there will be some disgusting pictures actually coming up. Я должен вас предупредить, что я буду показывать некоторые изображения, которые могут вызвать у вас чувство отвращения. And those deal with the main categories of disgust that we are dealing with. You know, most of the stuff is disgusting for the most of us, actually. И они будут иллюстрировать основные категории отвращения, с которыми мы работаем. Большинство этих вещей будут выглядеть как отвратительные для каждого из нас. So, ready, everybody. Что, готовы? So it's not really all that bad. So это не так страшно, на самом деле. So one thing that we have problems with is, for example, rotten food. And that's something that most of you will have experienced, right? That you forgot your tomatoes maybe, and you went off over the weekend, or you went on vacation and you came back and they are full of mold and they are pretty rotten actually. Первая вещь – это сгнившая еда. Я думаю, что каждый из нас с этим хоть раз в жизни сталкивался. Например, вы куда-то уехали и забыли в холодильнике помидоры, вы возвращаетесь, они все покрыты плесенью. So we have this evolutionary program that we will avoid to eat those tomatoes, right? У нас есть эволюционно запрограммированное поведение, согласно которому мы будем избегать поедания этих помидоров. So objects that are associated with disease or illness or making us sick, you know, we will try to avoid. So for example, food, but we also try to avoid, for example, feces from other people, right? То есть тех объектов, которые ассоциируются с болезнью или с возможностью заражения, мы будем избегать. Это еда испорченная, но это также могут быть такие вещи, как, например, кал. So probably most of you wouldn't like to go on that kind of toilet when you went to a public toilet. It's, you know, we don't like to do that. And it makes sense, right? Я думаю, что большинство из вас не захотят использовать этот туалет, если вы зайдете в кабинку общественного туалета. И это справедливо, согласитесь. And you might have also a feeling of disgust if you enter a room which is, you know, really messed up and you have some hygiene-related disgust, right? Вы также можете испытать отвращение, если вы входите в комнату, в которой страшный беспорядок и которая очень грязная, да? Это отвращение, связанное с гигиеной. So I don't know if any of you have experienced visiting your patient's home actually, but if you work with OCD, you might run into hoarding disorder, for example, as well, because some of your OCD patients might have to do with that.
And then sometimes you can really get into rooms that look a little bit like that. Я не знаю, бываете ли вы дома у своих пациентов, но если вы работаете с пациентами с ОКР, то, может быть, у вас есть пациенты и с хордингом. И у таких пациентов дома могут выглядеть приблизительно вот таким образом. I remember going to one of my patients' home actually, and it looked actually pretty much like that, even maybe a little bit worse. And because he wasn't able to use his toilet due to his OCD, he had a lot of like water bottles filled with urine that he had to pee in, you know, lying on the floor, like all over the floor. Actually, it was really disgusting. Yeah, but it was happening due to a logical process due to his OCD, so it was easy to understand why he had to do that. But still, you know, it's not so easy for us as therapists as well. Например, я как-то заходила в дом к своему пациенту, и этот дом выглядел вот практически в точности, как то, что вы видите перед собой на картинке, даже хуже. Из-за своих симптомов ОКР пациент не мог пользоваться унитазом, поэтому у него везде были расставлены и разложены бутылки из-под воды, заполненные мочой. И то, что это происходило, соответствовало внутренней логике его ОКР, то есть можно было понять, почему это так выглядит. Но, конечно, для меня, как для терапевта, это вызывало неприязнь и отвращение. So these pictures are actually part of a database that is used for research to discuss. It's called the disgust-related images, and it's yeah. So you can actually access those pictures if you like to do research. Эти изображения являются частью базы данных, которые используются для исследований, связанных с отвращением. Вы можете получить доступ к этим изображениям и использовать их, если необходимо. So basically, the most important categories besides food and you know, and body products are death-related disgust. That's always a bit of a problem. And injury-related disgust, for example. Возможно, одни из также самых главных категорий, помимо тех, что мы обсудили, это отвращение, связанное со смертью, и отвращение, связанное с ранениями и травмами. Это достаточно часто бывает проблематичным. And we have a category that we call animal reminder disgust, so things that have to do with animals that we find disgusting, that might have been dangerous to us, you know, in former times. У нас также есть такой вид отвращения, как отвращение, связанное с напоминанием о животных. То есть это отвращение, которое возникает, когда мы смотрим на животных, которые, может быть, в прошлом могли быть опасными для нас. And you have people with interpersonal disgust, as we already mentioned, who are mainly, you know, disgusted by sometimes the presence of other people. Sometimes you will, for example, have patients who are disgusted by chewing sounds or other, you know, sounds that people make around them. Мы уже упоминали сегодня межличностное отвращение. Люди иногда испытывают отвращение из-за присутствия просто другого человека, или, может быть, из-за каких-то действий и характеристик другого человека, например, из-за звуков чавкания или каких-то других звуков, которые издает другой человек. And as you see, like the universal triggers that work for most people are body products, raw meat, for example, but also it can be like sexual practices that people do that you might be disgusted of because you don't care too much for them. Ну, как вы видите, универсальные триггеры отвращения – это все то, что может быть связано с продуктами нашего организма, но кроме этого это может быть сырое мясо, а также это могут быть различные сексуальные практики. And there's actually quite a good way to assess disgust, for example, by using the disgust sensitivity and propensity scale, which has basically two parts. So one is a sensitivity to disgust, so how dangerous you actually estimate
discussed. У нас есть хороший способ измерить отвращение. У нас есть шкала чувствительности и предрасположенности к отвращению. Первая его подшкала оценивает чувствительность к отвращению. То есть, например, насколько вероятно, что вы будете испытывать отвращение. And basically, the frequency, how often you actually experience disgust as an emotion. И насколько часто вы испытываете эмоцию отвращения. So you will find, I'm not going to go into details too much, but you will find, of course, some neuroanatomical correlations, you know, mainly within the insular area of the brain, which is, you know, very much involved in perception of smell, of taste, etc. So this shows up when people show disgust reactions. Я не буду вдаваться в подробности нейроанатомических исследований, но да, вы можете найти определенные корреляции и активацию островковой зоны. Это те зоны, которые связаны с восприятием запаха, восприятием вкуса и так далее. And of course, you will also have specific physiological reactions. So usually people with disgust reactions, they show more salvia, they might feel a bit of nausea, they have more blinking, they have a higher skin conductivity in a way. И кроме того, вы будете наблюдать определенные физиологические реакции людей в то время, когда они испытывают отвращение. Это может быть тошнота, это может быть чаще мигание, это может быть даже какие-то изменения проводимости кожи. It's interesting because, for example, heart rate usually goes down, so it's a little bit of an activation of the parasympathetic nervous system, actually. Довольно любопытно, что частота сердечных сокращений, как правило, становится ниже, то есть, вероятно, играет роль активация парасимпатической системы. So, as you probably might guess, you know, there are some specific, rather specific and distinctive facial aspects of disgust. We can all spot, you know, a disgusted face, and it's actually, if you look at Paul Ekman and like the very, very old emotion theory, that people are capable of differentiating, for example, anxiety and disgust quite well. Как вы все можете догадаться, есть определенные аспекты, касающиеся выражения лица, которые четко иллюстрируют, что человек испытывает отвращение. Мы все можем узнать лицо, которое выражает отвращение. И это подтверждает ранние исследования, например, классическое исследование Пола Экмана, которое показало, что люди с легкостью различают лицо, выражающее отвращение, и лицо, выражающее тревогу. And so you see there are certain muscles, for example, your levitator labii, which, you know, is really disgust specific in a way. Yeah. Вы можете видеть, что есть определенные мышцы лица, которые специфичны, использование которых специфично для отвращения. Например, это мышца, поднимающая верхнюю губу. Это практически такая специфическая характеристика отвращения. So it's quite interesting to see how disgust actually evolves, and you will spot disgust reactions with your infants actually right away. So they show disgust for certain smells, for example. They turn away, you have this typical facial expression even with very young children. Довольно интересно посмотреть на то, как развивается отвращение в течение жизни человека. Уже новорожденные дети и младенцы могут демонстрировать отвращение, у них часто вызывает отвращение какие-то запахи, например, они могут отворачиваться, или они могут также вот делать такое типичное лицо, которое характеризует отвращение. So, and the graph that you see on the right hand, that's a very, very interesting, very old and very interesting experiment, basically, where you see that people
with a different age, from very young, below 7 years old, middle age, old, and old adults and adults. We're giving scenarios that something like, for example, an M&M is falling into a glass of juice. What would you do with it? And a lot of people would just drink it. And if you go on, you will see that, for example, if a grasshopper is falling into your juice, that adults and older adults will usually have this impulse not to drink it anymore, but to spill it out and wash the glass, while young children might still drink it, actually, you know. Это интересный график у нас здесь есть на слайде, который иллюстрирует очень старый и при этом очень интересный эксперимент. Эксперимент проводился на людях в разных возрастных категориях, начиная от детей до 7 лет, и взрослые люди, и пожилые люди. Им представлялись различные сценарии. Например, если в стакан с сока упадет конфета M&M's, то практически все люди всех возрастных категорий отвечали, что, скорее всего, они просто выпьют этот сок. При этом, когда предлагался сценарий, что туда упадет кузнечик, что самое интересное, взрослые люди, люди более старшего возраста, они говорили, что они, скорее всего, выльют этот сок. Дети отвечали, что они все-таки, скорее всего, его выпьют. So it's something that we learn, of course, and there is this there is this aspect of learning. And actually, as you see in a very interesting study by Calder, is that disgust is something that actually seems to increase over your lifetime, rather while other emotions, for example, as fear, seem to decrease, actually. So people in a higher age report more disgust, while lower fear, actually. Предыдущий график продемонстрировал интересный такой аспект от того, что отвращение тоже связано с научением, то есть отвращение человек учится в течение жизни. А вот здесь еще одно исследование, классическое исследование, проведенное Кандлером, которое показывает, что отвращение возрастает с течением жизни, тогда как другие эмоции снижаются. То есть чем старше человек, тем больше он будет испытывать отвращение, тогда как, например, тревоги и страха он будет испытывать меньше. And of course, that has a lot to do with observational learning as well. Ну, конечно, это тесно связано с научением посредством наблюдения. So you could basically say that disgust is very easy to learn, but it's very hard to forget. Мы можем сказать с уверенностью, что отвращению очень легко научиться и очень сложно его забыть. That's interesting. So you might think of a situation where you felt disgusted, and you might have the chance to actually arouse that feeling of disgust. While, for example, while thinking of a situation where you feel scared, you might be able to do it cognitively, but it's hard to get that feeling of fear back. But it's easy to get a feeling of disgust back. We just have to think about something disgusting that happened to us. Например, если вы представите себе, что была какая-то ситуация, в которой вы испытали отвращение, и если вы уже по прошествии какого-то времени снова подумаете об этой ситуации или об этом объекте, то вы точно так же испытаете это отвращение. Это довольно любопытно, потому что в случае со страхом, если вы будете представлять ситуацию, которая однажды вызвала у вас сильный страх, то, может быть, на каком-то когнитивном уровне вы сможете это почувствовать, но именно вот этой эмоции страха у вас при воспоминании о триггере не возникнет. So, as you see, so there now might be a few more pictures, basically. So one is of a bad spider, as you will see. So anybody who's afraid of spider might turn away now, because you will have disgust when you see, for example, certain animals. We know disgust, for example, with a certain phobia that we have, you know, like blood phobia, for example. У нас будет еще несколько картинок. Кристин сказал, что можете отвернуться, но он уже показал картинки. Отвращение может возникать, когда мы видим определенных животных, которые нам неприятны, или когда мы видим что-то, что соответствует нашей фобии, например, фобии крови, и тогда возникает отвращение тоже при виде крови. And so in OCD, we differentiate between mental and contact contamination.
So mental would be what somebody just called like intellectual or cognitive contamination, and contact is really getting into contact with physically getting into contact with something from other people. При работе с ОКР мы действительно дифференцируем ментальное и контактное загрязнение. Ментальное, или то, как вы его назвали, интеллектуальным или когнитивным загрязнением, это отсутствие непосредственного физического контакта, тогда как контактное загрязнение – это когда мы вступаем в непосредственно физический контакт с фактором. So we know it with washing, contamination-based OCD, you know. We have discussed. I will show you some dermatological pictures, for example, now, because some of those patients have disgust reactions. Например, когда мы работаем с пациентами со страхом загрязнения, которые часто моют руки, я вам покажу сейчас несколько фотографий дерматологических болезней. Пациенты с таким ОКР часто испытают отвращение, глядя на эти фотографии. So if you have somebody with acne or psoriasis or eczema, for example. Например, если кто-то с акне, псориазом или экземой. You will also have patients with obesity or skin picking disorder, or maybe self-harm behavior that will tell you about disgust. Or this picture on the right hand above is taken from David Veal's book on body dysmorphic disorder, because that's always a big problem with OCD patients as well. У нас также могут быть пациенты с ожирением или с расстройством, при котором они вызывают ульцерацию у себя на коже. И при самоповреждениях, фотография в правом верхнем углу взята из книги Дэвида Вилла по дисморфофобии. So, I'm going to switch the next exercise, and we'll go to the therapeutic strategies now. So this is a very interesting experiment that has been published not too long ago, actually, 2020. And basically, it investigated changes in emotion that people experienced while doing exposure therapy with response prevention. Перейдем к терапии. И здесь представлены результаты исследования, которое было опубликовано совсем недавно, в 2020 году. И оно иллюстрирует изменения в эмоции у людей, которые подвергались экспозиции с предотвращением реакции. And as you see, so those are like three parameters. Fear, disgust, and the urge to wash your hands actually after touching something. And as you see, it all goes down, but the urge to wash is actually the most difficult to change. И здесь оценивались три параметра. Это страх, внизу прерывистая черта – это отвращение, и пунктир – это, или верхний параметр – это желание помыть руки. И мы видим, что все они, в конце концов, снижаются, но желание помыть руки снижается меньше всего, сложнее всего его снизить. In this research, it's actually only the within session fear, the reduction of the within session fear was the only parameter that was associated with the treatment outcome at post. Это исследование показало, что только страх, который испытывается внутри сессии, это был единственный параметр, который был ассоциирован с исходом терапии, то есть мог предсказывать исход терапии. So it gives us an idea that it's possible to change disgust, but it might be a little bit more tricky and take longer time than fear, for example. Это график нам показывает, что возможно повлиять также и на чувство отвращения, но это может занять больше времени, чем, например, работа со страхом, чем снижение страха. So, what do we know, basically? With people with contamination-related obsessional compulsive disorder, they have problems with inhibiting learning.
Yeah. Что мы знаем? Мы знаем, что люди, которые страдают ОКР со страхом заражения, у них есть проблемы с ингибиторным научением. And so they show slower and less effective habituation. И таким образом они демонстрируют замедленную и менее эффективную габитуацию. So this kind of raises the thought that we might have to do something additional or something different with those patients than just doing exposure as we usually would do it. И это наводит нас на мысль, что, может быть, нам следует сделать что-то дополнительное в отношении этих пациентов, чем обычную экспозицию, которую мы бы делали. So, but what can we do? I mean, what do we know about changing disgust? There is some research from a very, very active researcher in America, Ola Tunji, and they have done some research on reappraisal, cognitive reappraisal, compared to just emotion suppression, basically, just trying to suppress your disgust. У нас есть исследования, проведенные сравнительно недавно группой под руководством Ола Тунджи в США, и они исследовали эффективность переоценки по сравнению с просто когнитивной переоценки по сравнению с просто подавлением эмоций. So this suggests that doing cognitive therapy or cognitive reappraisal might be helpful for dealing with disgust. И результаты исследования показывают, что когнитивная переоценка может быть полезна в работе с отвращением. So we additionally did a study within that work group with Jakob, where we tried imagery rescripting techniques, which were as effective as cognitive reappraisal and superior to the control group, basically. Кроме того, вместе с Якобом, которого я упоминала сегодня уже, мы сделали исследование, мы сравнили эффективность рескрипции воображения в снижении чувства отвращения, и мы показали, что когнитивная переоценка имеет такую же эффективность, как рескрипция воображения, и то, и другое более эффективное, чем подавление. So this is an interesting idea, I guess, and that's what we've been trying to investigate. So I show you how that experiment that we used worked, actually. So very nice. So basically, we individualized the disgust induction by using pictures that people said that they probably would find disgusting, you know. Сейчас я расскажу вам, как конкретно мы проводили это исследование. Сначала мы подобрали индивидуальные стимулы для отвращения. То есть мы использовали изображения, которые, по словам самих людей, вызовут у них отвращение. So, and so basically we asked them, how disgusting do you find this picture? Then they had to do some intervention about the disgust, and we showed the picture again and asked, you know, I mean, how much disgust reduction did we actually get, you know? То есть мы спрашивали их, насколько отвратительной вы находите эту картинку, а затем мы предпринимали какое-то вмешательство, и затем мы показывали эту картинку снова и просили их оценить, насколько снизился уровень их отвращения. So those strategies were basically imagery rescripting, so where we asked people to actively changing the disgusted picture in their mind. So they were able to change the size, the color, zoom in, zoom out. So they were able to completely rescript it basically in their mind. У нас были несколько стратегий. Первая – это рескрипция воображения. В рамках нее мы просили людей активно видоизменять эту картинку, которую мы им показали в своей голове, то есть менять ее цвет, менять ее размер, приближать, удалять, то есть всячески ее изменять в своем воображении. And we tested against that. We tested an exercise using self-compassion, or basically using an imagery exercise
from compassion-focused therapy, where you would imagine a compassionate other, another compassionate person that will help you deal with this difficult emotional experience. Кроме того, мы использовали воображение, самосострадание воображения, то есть это упражнение в воображении из терапии сфокусированной, заимствованной из терапии сфокусированной на самосострадании, на сострадание. И мы просили людей представлять какого-то другого сострадательного человека, который поможет им преодолеть эти неприятные эмоции, вызванные картинкой. So, and as the control group, we did a cognitive reappraisal group, and they were just asked to find cognitive reasons why a certain picture or stimulus isn't disgusting, for example. So if you would have to explain to another person why this isn't really disgusting, what kind of arguments and points would you raise? В качестве контрольной интервенции мы использовали когнитивную переоценку, или, может быть, когнитивная реструктуризация, я не уверена, что это правильный термин. Мы просили людей привести аргументы, как будто они другому кому-то бы объяснили, почему на самом деле эта картинка не является отвратительной. So it's quite interesting what the effects actually were, that in the first study we found that cognitive reappraisal is as good as imagery rescripting, is superior to a control group. Мы обнаружили достаточно интересные эффекты. В первом исследовании мы обнаружили, как я уже сказала, что когнитивная переоценка идентична по эффективности рескрипции воображения, и то, и другое эффективнее, чем контрольные условия. And in the second study that you see in the graph, actually, it shows that all these imagery strategies, including the control group, actually, is effective to lower disgust. Но в следующем исследовании, результат которого вы видите на графике, мы уже обнаружили, что все эти виды вмешательства, включая контрольную группу, эффективно позволяли снизить уровень отвращения. So it was really interesting for us because this meant that imagery rescripting in a traditional way is as effective as self-compassion imagery is as effective as like cognitive appraisal and the control group. So so basically it shows that those are all seem to be, you know, possible strategies, you know. Just so I can translate it clearly, could you please repeat what the control condition was? So we used two control conditions actually. So one was a cognitive reappraisal, and that, you know, was as good as imagery scripting. But we also, didn't really say that clearly. We also used an imagery control group where we just ask people to think about a positive event in the past, and try to imagine that. And that was also very helpful for people. Я попросила уточнить, что использовал в качестве контроля. Он сказал, что в части исследования они использовали контрольную группу, где в воображении просили представить позитивное событие из прошлого. И это тоже оказывало свой эффект. So this means basically that working with imagery seems to be a very good idea besides the cognitive techniques. So it's something from the point that we know now so far might be a very good idea to do. В итоге выглядит так, что получается, что работа в воображении, она может быть столь же эффективна, как и когнитивные техники, то есть использование уже знакомых нам методик работы в воображении может также быть эффективно для снижения отвращения. So let me kind of sum up for the therapy reasons what strategies we know might work so far. Позвольте мне для терапевтических целей сейчас просуммировать, какие стратегии уже известно, уже доказано работают.
из тех, что мы знаем на сегодняшний день. So one might be cognitive reappraisal, changing the trajectory of that emotional response by reinterpreting it. Первый – это когнитивная переоценка, то есть изменение траектории этого эмоционального ответа за счет того, что изменяется интерпретация стимула. So this is a very good strategy you could use besides your exposure work. Это хорошая стратегия, которую вы можете использовать помимо работы с экспозицией. So the second one is using imagery rescripting. Вторая стратегия – это использование рескрипции воображения. So that means changing basically the affective meaning, the emotional meaning of a memory, of an intrusive or aversive memory that you have. Это позволяет изменить аффективное значение тех неприятных или интрузивных воспоминаний, которые есть у пациента. So you might actually change a representation of a situation or a stimulus in the head of the patient and turn it maybe even into a positive new image. То есть вы в голове пациента как бы меняете проявление этой ситуации или меняете проявление этого стимула, вы можете его даже попробовать преобразовать во что-то позитивное. So we believe that this is a very, very promising technique. Basically, it's the one that we think might, if we work more closely on and further on it, might be most promising actually. Нам кажется, это довольно многообещающая стратегия, и если мы внимательно будем работать с ней, может быть, это даже одна из самых, может быть, даже окажется самой эффективной стратегией. There's also some evidence already that imagery exercises from compassion-focused therapy might work, especially by enhancing maybe the capability of approaching a very negative event, for example. Yeah. Также есть свидетельство того, что упражнения в воображении из CFT могут быть эффективны. В частности, они повышают способность справляться с переживанием негативных эмоций и негативных стимулов. And of course, you can also add like act-oriented exercises, where you target your own values, where we try to enhance willingness to engage in unpleasant emotional experiences. Ну и кроме того, вы можете использовать практики из ACT, где вы будете работать с собственными ценностями и, может быть, пытаетесь повысить готовность вовлекаться во взаимодействие с негативным опытом. And maybe one that some of you are not so familiar with is something that we call CRIM, and it's a technique that is used in trauma therapy a lot. It's called cognitive restructuring and imagery modification. Может быть, вам не столь знакома следующая методика, мы называем ее CRIM, и она используется часто в терапии травмы. Это когнитивное реструктурирование и модификация воображения. It's a lot used with people who have this feeling of being contaminated after sexual abuse, for example. Эта методика часто используется у людей, которые, например, испытывают ощущение, что они заражены после сексуального насилия. And it combines both ideas, so that you do first like a cognitive restructuring, where you because sometimes patients will tell you that they even after years after an abuse, they still have this feeling that, for example, their skin is still contaminated with body fluids, for example. Иногда пациенты будут рассказывать вам, что даже спустя годы после этого насилия, опыта насилия, они иногда будут чувствовать, что у них на коже остались следы жидкости другого человека, да, следы насильника. So and then you would do a lot of cognitive work first. So do psychoeducation, for example, on skin renewal. So how long does it take until there is really none
of the old cells in your skin left that you had during that time when you were abused. И тогда вы будете использовать, вам предлагается использовать психообразование для того, чтобы дать какую-то информацию о том, а сколько на самом деле требуется времени для того, чтобы, например, обновилась ваша кожа. Что... And then you would add some imagery rescripting work where you would actually imagine your skin as renewed and inducing another feeling of a different image of not feeling contaminated. То есть первое — это психообразование и пояснение о физиологических процессах. Это первая стратегия, которая относится к когнитивному реструктурированию. И второй шаг — это рескрипция воображения, где пациенту будет предлагаться представить себе, что у него полностью обновленная кожа, то есть сформировать эти положительные образы. So there are some really promising results in PTSD, and that kind of raises the question whether some of those strategies might be useful for disgust in general. Эта стратегия, эта методика уже показала довольно много обещающие результаты в терапии ПТСР, и в связи с чем возникает вопрос, может быть, это будет также применимо и в терапии отвращения в целом. So you might have to do something additional with your disgust OCD patients. Exposure alone might not be sufficient. И таким образом это вам дает такой набор стратегий, которые вы можете использовать со своими пациентами, и показывать, что одной экспозиции может быть недостаточно. Or it might take very long. I mean, that's the other option, that you just have to have a very long therapy and very many practices. Или, может быть, экспозиция просто займет слишком много времени, вам придется слишком долго ее проводить, и это займет очень много сессий. But we might have some additional techniques that might be useful for some patients. Но вот у нас есть дополнительные стратегии, которые могут быть полезны для ряда пациентов. So that's what I wanted to share with you. I have to say thank you to a lot of colleagues that have been involved in that research project and the work group from the University of Leipzig, who is mainly doing the research. So I'm done so far. Thank you very much for your attention, and I'm happy if we have another couple of minutes or so to answer your question. Вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать. Я хотела бы поблагодарить моих коллег из Университета Лейпцига и рабочую группу, которая, собственно, проводила исследование. И я буду рада ответить на вопросы, если у нас осталось на это время. Thank you very much. Great. It's very, как сказать, очень точно. It was very concise. Thanks a lot. Yeah. Yeah, we have, I guess, коллеги, мы, может быть, чуть-чуть сдвинем начало, мы договорились сейчас с Михаилом Бурдиным, и, соответственно, мы сами тоже, может быть, чуть-чуть сдвинем перерыв, поэтому у нас есть еще минут 8-9 на вопросы. So we have about 8 to 9 minutes for questions left. Shall I start with the ones, with the early ones? Yes, с первых вопросов. Начну так. Аксенова Алиса, Яков, ты ответил, что будешь рассказывать об этом. Хорошо, тогда вопрос от Елены Чуманской следующий. Есть ли исследования по отвращению в разных культурах? Is there any research on disgust within the context of various cultures? If it differs across cultures? Across cultures, yeah, I guess that's... Yeah, well, yes, there is. I mean, it's sometimes, for example, you will have differences. So there's this basic part that we all share, and there are some socially learned disgust reactions. For example, if you go to Bavaria in Germany and you say, hey, we're going to grill a pig this afternoon, yeah, people will be really excited. Yeah. If you do the same in a Muslim country, you might have a lot of disgust reactions because due to religious, context, etc. So yeah, there is some research on that. Yeah.
Да, разумеется, есть исследования на эту тему. У нас у всех есть какая-то базовая, универсальная, общая часть вещей, которые мы находим отвратительными, но есть какие-то вещи, которые именно в контексте культуральном были усвоены. Например, если в Баварии мы скажем, мы сегодня пойдем зажарим свинью, то все будут очень рады и все будут с большим энтузиазмом на это смотреть, но если это будет произнесено в мусульманской стране, например, то в исламской стране, то это вызовет отвращение у людей. Вот такой пример, и есть исследования, показывающие больше примеров. Thank you. I'm going to read the question in Russian first. Были ли случаи в имагинативной сострадательной реструктуризации, когда аттрактивность образа помогающего человека менялась на аверсивное? Okay, so if we're talking about the imagery description within the CFT framework, the one which is compassion-based, have there been cases when the attractiveness of the image of the helping, of the compassionate person would be changed for an aversive image, so that the person would start seeing the compassionate image as an aversive image? Within that exercise or within the experiment? Within that exercise, yeah. I don't think so, that it has happened before, but that's a very, very interesting question. I mean, we didn't have any of the participants report that, but we didn't really ask it specifically. So no, I would say no, but it's an interesting idea. Yeah, I'm not quite sure. I mean, if that might happen. У меня, по моему опыту, нет. Никто об этом, как минимум, активно не рассказывал, но это очень интересный вопрос. Я бы сказал нет, но я думаю, что это возможно, и было бы здорово поспрашивать об этом. Спасибо, это хороший вопрос. I mean, you could maybe if I get the idea right, it could be, you know, that the disgust might be transferred within the OCD thought to the positive image, right? I mean, that could be possible, of course, you know, in OCD. Если я правильно понимаю вопрос, то, в принципе, я могу себе представить, как в рамках ОКР отвращение может переноситься со стимула на, собственно, сочувствующий образ, на образ помогающего человека. Я могу себе представить, что такое возможно. Could you please, можно привести примеры рескриптинга с отвращением? Could you please give an example of imagery rescripting when working with disgust? So basically, if you have a disgusted image, then you could try to change it by, for example, making it in your mind, in your rescripting, make it very small, for example, or taking certain parts of it and making those very, very big. So for example, if you have those tomatoes, you could switch that image in, for example, changing the color of the mold, for example, in your mind. Ну, например, если есть какое-то изображение, которое вызывает, или какой-то образ, который вызывает отвращение, вы можете в воображении поменять этот образ, например, сделать его очень-очень маленьким, или взять только какие-то части этого образа и их увеличить. Или, например, если взять пример с теми же томатами, вы можете попытаться в воображении поменять цвет плесени у этих томатов. So if you imagine the same picture, or if you imagine the toilet, for example, that I've shown you, you know, with all the material inside, if you would change that from brown into some glittery, golden, fancy unicorn stuff, you know, it might have a different emotional meaning. Если вы вспомните изображение унитаза, которое я вам показала, со всем его содержимым, если вы в воображении возьмете это содержимое и поменяете его цвет, например, на что-то блестящее, такое сверкающее, или цвета единорогов, что-то такое, у вас возникнут совершенно другие ощущения по отношению к этому.
Thank you. Next question. В рескриптинге, когда клиент модифицирует образ, вызывающий отвращение, на положительный образ, не может ли это стать охранительным поведением? So, in terms of imagery rescripting, when a client modifies the image, the disgust-inducing image, into a positive image, could that become safety behavior? Yeah, that's the big question, really, and that's a very good question. We actually had this kind of yes, I think it can, and that's the big danger, of course. I mean, you could actually ask, I think, with all the intervention that we've shown, you could actually ask, is it maybe just a mean of distraction, you know, distracting yourself from a negative emotion? Yes, I believe so. And I have a case just in mind where one of the patients did something like that, because we had, I'd just share with you real quick. We had this patient who was afraid of harming himself, and he was afraid of stabbing himself with a knife into his genitals, basically. So the therapist that he worked with has trained him to change that mental image to something positive that he could do with a knife. So he could, for example, do some woodwork, woodcraft, and he'd create something really great with a knife. And that worked quite well in that moment for the patient. But it seemed to be a maintaining strategy for his OCD as well. So that's the tricky and the very important question. Is it really a safety strategy at the end, or does it? So maybe I'll let you translate first real quick, because I keep talking. No, so, you could finish the thought, yeah. Okay, but the question would be, I guess, would it help people to approach OCD situations in the future or not? Would it actually, you know, inhibit them to go out and try out new things, or would it help? So this would be the practical test, I guess. You know, what we want is something that enables people to be more flexible and approach more situations, right? So if that might help, then you could still probably do it, but it has the danger of becoming a safety signal. Это большой вопрос, и, кстати, хороший вопрос. Да, я думаю, что это возможно, и это большая опасность. В целом, я задаю себе вопрос, не являются ли все эти виды вмешательства, которые я сегодня перечислил, только способами отвлечься от негативных эмоций. У меня был такой случай, я вкратце расскажу, был пациент, который испытывал страх самоповреждения, он боялся нанести себе, порезать себя ножом в области гениталий. И его терапевт использовала такие рескрипции и научила его каждый раз при возникновении этого страха переписывать это во что-то позитивное, например, в представление о том, как он вырезает что-то из дерева этим ножом, то есть думать о том, что он позитивного может делать с этим ножом. И это в краткосрочной перспективе хорошо сработало, но в долгосрочной перспективе мы заметили, что это скорее сработало как поддерживающая стратегия для его ОКР. Поэтому это действительно немножечко сложно, и тут нужно задавать себе вопрос, не является ли это охранительным поведением. Скорее вопрос заключается в следующем. Если мы будем использовать эти методики, то поможет ли это нам в работе с ОКР, поможет ли это нам стимулировать пациентов к тому, чтобы пытаться делать новые вещи, к тому, чтобы сталкиваться с новыми вещами, или нет? Может ли это позволить нам сделать нашу терапию более гибкой, или это скорее будет мешать? Это что-то, что следует еще изучить. Thank you. So, and then there was a question about... Маш, прошу прощения, нам просто уже пора, не успеваем уже. We're afraid we have to finish. We have to. Thank you very much, Christian. It's we will discuss it with you. I guess maybe we will organize the
whole 3 hours workshop about it with exercises. I guess it will be very useful for us. Yeah, we could, sure. И я бы сказал бы еще коллегам, да, я совершенно согласен. If you don't mind, I add something about my experience. Я бы сказал, что действительно я согласен здесь с Кристианом, что очень важно, что мы не заменяем экспозицию этими техниками, а скорее помогаем клиенту преодолеть сопротивление к экспозиции, потому что иначе мы подтвердим его такую эмоциональную схему, что эмоция отвращения непереносима, ее надо чем-то заменять. Да? То есть мы на время чаще всего используем эти стратегии. Can I just say that